Tonight our topic combined science physics topic machines right. Saka, what is a machine? A machine is a device that uses mechanical advantage to perform a job. Are we together? So when you are saying we are using a mechanical advantage to perform a job, zvakangofanana nezvinoita bhara. Handiti ukaiwo ukatora bhara ukaisa kana mabag 4 yecement mubhara iwe unokwanisa kumapusha handika, but tikakupa iwewe 4 bags dzecement tikadzidziisa apa kana musoro hauite sei, haukwanisi kuzvitakura. So what is being referred as mechanical advantage? Mechanical advantage ka-advantage kauri kungowana ikako kekuti uri kukwanisa kutakura zvinhu zvakawanda zvinorema uri wega handika. Then tiri ipapo machines, they make work easier, and there are two main types of machines in a combined science. We have what we call simple machines and what we call complex machines. Those are more fun. Then in simple machines we've got zvinhu zvakaita scissors, chigero, we have got clover zvakafanana dzimwe simba. Ani makambona mazisimba akareba ekuti inogona kuti pamwe pane zidombo topfekera tokwanisa kusimudza dombo andika. Then ine bhara, it's part of my simple machines. Then kuma complex machines tine anonzi ma pulleys, tine avanoti ma wheels, toita avanoti ma cogs andika. So kuma machines ikoko toda kuziva kuti chii chinonzi mechanical advantage andika. Mechanical advantage chii? Mechanical advantage is applying less effort to perform a job andika. So mechanical advantage, it is calculated as we say mechanical advantage equal to load divided by effort. Then answer yacho is no SI unit. So for example, the question says if a load in a wheelbarrow exerts force of 200 newtons and you use the effort of 25 newtons to push the wheelbarrow, what is the mechanical advantage? So we say mechanical advantage equal to load over effort. Our load here is 200 newtons, the load that is in the wheelbarrow, and our effort is 25 newtons. Then we say 25 into, then we get 8. It is no SI unit. Then tiri papo pamaita velocity ratio. What is velocity ratio in machines? Velocity ratio, a machine also possesses velocity ratio. So velocity ratio, it refers to the ratio of the distance moved by effort as to distance moved by load. Tikutsvaga kuti distance yafambwa nayo ne-effort yakakura sei divided by distance moved by load. Saka izvo formula yatoda kukupa, it only applies kune anonzi ma-inclined planes ekuti tinoti velocity ratio equal to distance moved by effort divided by distance moved by load. This formula applies kune anonzi ma-inclined planes. Kana takuita mapuli nchakudza kuti tinoita sei. So what is the importance of velocity ratio? Tinodirei kuziva about velocity ratio ichino andika. Zvikanzi measures how useful a machine is, kuti machine yedu inoshanda zvakanaka sei andika. Also small velocity ratio indicates that the machine is good. Kana velocity ratio iri large kureva kuti machine yakadhakwa. Then what is efficiency? Efficiency, it measures how well a machine operates. So how do we calculate efficiency? Efficiency we say equal to mechanical advantage divided by velocity ratio times 100 over 1. That's how we calculate it. Then ways of maintaining a machine to increase its efficiency. What are the methods that we can use so that the efficiency of the machine can be in good state? Kana chiti efficiency of machine kuti zvakafanana nebhara. Makambona kune bhara rekuti kana uchiri pusha richita noise. If you are operating it rikuti tswi richita noise andika. Bhara kana ratodaro kureva kuti rava inefficient, kureva kuti harisi kushanda zvakaita
zvakanaka. Saka what we must do, tofana kuita for example yebhara ndataura, tofana kuisa lubricating kana kuti greasing, kurisa grease. Also rinoda regular servicing kana zvinhu zvakafanana nemapuli, we increase mapulleys. Zvosanga uchiona kuti mabhasikoro ane tumazino twakawanda. Also oiling, then also tinoshandisa anonzi maball bearings. For example pabhasikoro ani makambotoona kuti pane mapatsi ekuti ukavhura pabhasikoro iyoyo panodonha tumwe tumabhora. So tida kuzama kuengeza efficiency. Then tiri papo, what are the causes of inefficiency? Chii chinoita kuti mameshini edu tizoti hasi kushanda zvakanaka? We have got issues such as friction yandambotaura. We have got issues such as heat loss. We have got self-load. When I'm talking about self-load, kune bhara rekuti iwo usati watotanga kupusha chinhu imomo renge richitorema riri inefficient. Also tine nyaya yepoor service. So my ways of measuring work done, or my ways of working work done in machines, we have what we call mechanical advantage, velocity ratio, and efficiency. So this marks the end of our lesson about my machines. Tozoenda pane zvimwe mangwana mapulleys nezvimwe. Saka ndoonawo dzacho kana mune mubvunzo mobvunza.